Masiphinde sibhotise mbukeli iyure yokuqala siyibhule sanyathela phezukwayo. Ngoku singena kweyesibini kwaye ke enyanisweni sele sinyathelela phezulu sabelana nawe ekhaya ngovimba esithe sawuqoba sawudidiyela kwaye ngoku elo xesha lokuba uze ebantwini. Mahlawumbi uthe ngcu esitulweni utyiwa liqabaka ukuba ungafuni kuphoswa yile nkqubo. Kanti ke akukho sidingo sokuba ngoba ukwazi ukuya kudownloada i-SABC app plus usukubukele phantsi kweengubo zakho. Ewe naphi na ungasibukela injalo makhona. Hayi kumnandi hayi into incinci konke kaloku ukuzelwa yinkqubo enkulu kangaka phantsi ebhedini yakho kwaze kwamnandi good nice ngenene komalume. It's nice to be here kumnandi uba lapha. Masiqanye sileqe kumanqaku ethu ale yure. Kanti ke mbukeli kuqhushumbe isibhedlele eGaza kwaye ilizwe lakwaSirayeli lithi awunasandla koko. Liqhubeka ke namhlanje ityala likaSenzo Meyiwa akuphelelanga apho mbukeli. Sikhona isimo sezulu bakhona indwendwe zathi ke sisindwendwele hlala nathi sihlale nawe apha ekhaya Jikelele. Isendimlo ke ukholosa kalubisi unokanyezi. Masijonge ke mbukeli esiphala phambili kule yure. Sakhangela ke ngokusukela phezolo oko sancama late phangabo 5 saphinde sabuya namhlanje phangabo 27 sisakhangela nangoku. Imvula ezimandla ezithwaxa iphondo laseMpuma Koloni zishiya umbonakalo omandla kwezinye iingingqi zeliphondo. Sanibonani babukeli, gama lami uKhelo. Cela nichubekeni nibheke iEkhaya Jikelele njengoba banilethela izindaba ezemidlalo ne-entertainment from Monday to Friday. Asibonge. Danko. Imvula ezimandla ezithwaxa iphondo laseMpuma Koloni zishiye umonakalo omandla kwezinye iingingqi zeliphondo. Kusweleke abantu abathathu kwiziganeko ezohlukeneyo kumasipala waseNyandeni. Umama ozithweleyo kunye nomntwana wakhe bawelwe yindlu basweleka kwilali yaseRainy Village ngaphandle kwaseLibode. Kanti umfundi oneminyaka eli-14 usweleke emva kokutshona umlambo Impompo kwilali yaseMaqebevu eNqeleni. Abahlali basenkumandeni baphuma ingqina bekhathazeke benjalo bayakukhangela umfundo odukileyo. Susela oko kurhaqe ukhanyisa Mdlangazi izolo bavele baphuma ingqina ukuza kuthi kangoku kusabhaqwe ijezi yakhe yesikolo ngasemlanjeni. Sakhangela ke ngokusukela phezolo oko sancama late phangabo 5 saphinde sabuya namhlanje phangabo 27 sisakhangela nangoku kangangoba abanye basehlile bathe bawuncama emdumbi. Omnye umfundi ozibonele ngawakhe esiseleku usinde ngokulambisa naye ekurhaqweni ngethuba ezama ukuhlangula uMdlangazi ukanti isikolo sonke sikhwanqisiwe yile meko. Bendibale ngithole xepha khona indawo edibana amanzi asuka ngenhla. Ndabe ndiziphosa nami emanzini benzama umbamba imane ndibamba naye kufaka ngaphansi ayilonto. Usapho lukaKhanyisa luthi alusenathemba lakumfumana esaphila kodwa umnqweno wabo kukufumana umzimba wakhe ayekungcwatyelwa kowabo kunomadolo. Ayilothemba ngalendlela sive ngayo ukuwa kwakhe emanzini basingamfumana ephilile kodwa besirhalela kuba singamfumana umthibheki. Ekokuqala kusweleka umfundi kulomlambo. Ngo-2013 umfundi one-14 leminyaka ubudala warhaqa wasweleka emva kokuba ewe esikha amanzi kulomlambo. Susela oko abahlali basenkumandeni oko besenzisa imbonono kurhulumente ukuba abakhele ibhlorho kulomlambo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude enkumandeni eNqeleni. Ukumkani uMisuzulu kaZwelithini unelungelo lokuzalwa ukuba abe yikumkani yesizwe samaZulu njengoko isizwe samaZulu samlobola umama wakhe ukumkanikazi Mantfombi. Sisazi ukuba ngenye imini uyakuze azale oyakungena ezihlangwini zikayise ukumkani uGoodwill Zwelithini.
Oku kuthethwe ligqwetha likamongameli uCyril Ramaphosa, uadvocate Marumo Mwerane, nogxininise ukuba usapho lakomkhulu zange lusifake isikhalazo kumongameli ngethuba iphakathi elikhulu umntwana wakwaphindangene inkosi uMangosuthu Buthelezi ecebisa umongameli ukuba atyumbe ukumkani Misuzulu njengekumkani yesizwe samaZulu. Ozibiza ngokuba ngumntwana olondiwe izolo udize kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ukuba kukho ingxoxo eziqhubayo zokunika ingonyama Misuzulu ikhulu lezigidi zerandi ukuba ibeke phantsi intambo kungene unkosana uSimakade. Aba bakwicala likangonyama Misuzulu bebevutha ngumsindo. I-SABC ithumele intatheli yayo Calvin Dludla ukuba aqulunqe eli nqaku enkundleni. Khona Reserve Bank ibizophaya ibhadala upaymaster here ipapa la esikhona uya understand i-confirmed ukuthi lo 12 billion ukhona kwi-account njengoba ithu izokhokha 1 billion uzokhokhwa kanjani who signed uma kuthiwa ngi-40 lama-signatures abangibophe bathe bavule i-case ngo-September it's October yophela manje why bengangibophanga if ngifotsha ama-signatures if bengikade ngiqamba amanga all along why ngingaboshwa uma ngivele ngikhulume anyhow and release some statements uma ngirelease with ama letterhead endlunkulu ngikhuluma njengobani and wonke umuntu ufanele ayibuze lo mbuzo ukuthi indlunkulu inkulu kangaka i-institution kunamaphoyisa kunabameli kunayo yonke into le ntombazane yubani ikuthatha picture why pho bephinde ba-operating ngokushowa yona if kukuthi really le nto eyishoyo ayikho emthethweni ingamanga abangithathe bayongivalela sithi nje uZulu angadideki ama-report amanga aqhamuka nentombazane yakancamu kwahlabisa ugogo wayo wayezalwa amaZulu and angazi ungena kanjani uhlangothi olungaphesheya lubonakala limsebenzisa kakhulu ngathi uchwepheshe kwezamanga usegijima waqamba amanga wathi ku-100 million lo muntu akanawo 100 rand kumanje mase sithi siyacela nje asize nge-airtime soba ney'nkinga ngoba ekhuluma ngama-100 million so ngicela uZulu bakithi ayibambe lapho azi ukuthi ngoba nalo odukile uZulu ngiyazi lento baphatha kabi uZulu nje wonke odukile nokhona ekhaya sithi lento lena inkosi ayindawo ngoba umnikazi wesihlalo iyofela esihlalweni. Nalombuso umantyi uVivian Cronier uthi umangalelwa wesibini kwityala likaSenzo Meyiwa uthi akazange ahoriswe okanye ahlaselwe phambi kokuba enze ingxelo yokuvuma ityala. uCronier benika ubungqina kwityala likaMeyiwa kwinkundla ephakamileyo ePitoli izolo. Ngokwengxelo yomtyholo wesibini uBongani Ntanzi uthi wabethwa de wabe uyalivuma ityala kodwa ingqina lesithathu likarhulumente lithi oku konke kungamampunge. uCronier ungqinile ukuba uNtanzi uye wavuma ngokuzithathela phambili ngenegqwetha lakhe kwaye akazange achaze konzakala ngaphandle nje kwamanxeba apholileyo awafumeneyo ngethuba esebenza emgodini. uCronier uthi kuza kuphekwa ngemibuzo kwakhona namhlanje. uCronier uthi kuza kuphekwa kwakhona ngemibuzo namhlanje. Umkhosi wamaSirayeli uzikhanyela izityholo zohlaselo lwesibhedlele saseGaza uthi ubukrelekrele bomkhosi bucebisa ukuba isibhedlele zibethwe zezinye zeziqhoshumbisi zasePalestina. Amagosa asePalestina nawo azikhanyele ezizityholo. iHamas ithi bangaphezulu kwama500 abantu ababhubhileyo emva kokuqhushumba kwesibhedlele. Ngaphambi kokuba niphume babukeli niye kwindawo ngendawo qinisekani into yokubana nixhobisekile ngokwesimo sezulu kwaye ke nikhuselekile kwezizandyondyo zemvula rhabulani nifince.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho eqaqambisa ulwimi lwemveli SABC lihaye. Kanti ke uRoni mainly nezondi liqala lezimnyama ngenkani iPirates nochitheke iminyaka eliqela edlala emva evimbela amanqaku anokungena. Wadleleleke namanye amaqela afana no Cape Town Spurs, iSuperSport neBushbucks ngaphambi ke kokuxhoma izihlangu zakhe zodlala ngonyaka ka-2008 eneminyaka nje eyi-36. Xeshekweni ke esengumdlali obalaseleyo wakhe wake waphumelela iligue ye-NSL Castle neBob Save Super Bowl ukubalula ke ezimbalwa. Namhlanje ke sibuyele kuntlandlolo sayilanda emva kohambo lwakhe lwezemidlalo. Ukhona ke apha enkqubeni nathi ke ekhaya jikelele siziva si-honored. Masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngokuba uvukile. Ndivile ndathi hey bekunzima into ba uzikhabe ezo ngubo. Yabulela for you to have me, and thanks to you and to the viewers as well. Thank you so much for joining us as Ekhaya Jikelele. We feel so honored. I know it was a struggle for you to get up this morning. Yeah, I haven't done this for quite some time, and but I'm happy to be here. Wow, we are happy and we feel honored to have you in our studios. Ronnie, let's just go back. I mean, abantu abaninzi xa bengena umuntu banegama elithile. When I was on a nickname yakho, Mainline, how did it come about? I don't know how it came about, but I later find out that there was a player by the name of Tiki Koza, who is one also a legend of Orlando Pirates, and I got to learn that I had the same height as him and possibly played a similar position and a similar way that he used to play. So hence the name given to me. And I mean, you joined iPirates ngonyaka ka 1989. And I mean, in this game, and a lot of people, and I'm sure you had mixed emotions when you had to hang the boots. Can you just explain to us the feeling when the day came? How was it? Well, I guess it's not the same as when you join, when you're about to leave. But fortunately, the writing was on the wall, because there were a lot of young players who were coming through. And I'm this kind of person who always wants to give other people opportunity as well. And as they were coming through, and I realized that they had potential, and I have played my part, and the age was no longer on my side. And I had to allow myself to be sidelined for the youngsters to be given that opportunity, for them to come in. Obviously, it's not easy, because I was also giving up the benefits and the opportunities that comes with the package. But I guess I knew that at some point I had to give it up all. And one of the things that people don't know when you joined iPirates, I mean, you got the shock of your life when you received E1000. Yeah, the payment was a very big issue. Obviously, I was a breadwinner at home, and football, well, it was not about money, honestly speaking. However, when you turn professionally, I mean, there are expectations, especially from your own family as well, because you have to change their fortunes as well. So the amount that you receive, given the stature of the team and the stature of where you have transcended to be, and getting that amount was very shocking. And maybe just doing a comparison between the Cape Town Spurs, between you and the Pirates. Well, I guess by then I was already an established player, so it was easy to negotiate. But fortunately, I had an agent by the name of Marcelo Hausman, may his soul rest in peace. So he negotiated for my package, and the package was much, quite substantial, so to say. So it made a lot of difference in my life. Almost all the teams, Baburoni, that you played for,
you were the team leader, you were made a captain, meaning that leadership was just your second name. I mean, looking back, reflecting on your journey, being made a captain in almost all the teams, I mean, that says a lot about your leadership. I mean, ungathi mhlambe yintoni eyakwenza into bana utyunjwe ukhokele as a captain in almost all the teams? Well, like you say, I guess I was born with it. But again, I'm this kind of person who wants to win. You know, I took football very, very seriously because I understood, especially when you play for a team of Orlando Pirates caliber, and wearing that jersey, it has a different meaning to you as a player. But the most important thing is the supporters. Because you basically giving your life to the supporters as well, because they're looking up to you to make a difference. They spend their hard-earned money, and sometimes they don't even have enough to come, but they sacrifice to come and see you, and you have to give it your all. So it is very important, and again, you have to give them your best, you know? And you can't only give them your best as an individual. You have to push everybody around you, your teammates, and everybody, including the technical staff, so that we get the desired result. And you know how sensitive or emotional football is. Babu Ronnie, you speak about giving your best. Do you feel that is something that is lacking looking at the football in this era? I always shy away from responding to this question, but however, I believe it would be a little bit unfair comparing ourselves to the current players. We had our own qualities; they have their own qualities. Yeah. And we need to support them in the best way we can, so that they also reach their full potential. And I mean, from where I'm sitting, they are talented. I guess one thing that we can do is to support them to the best of our ability to become the best that they can be. Yes, and I mean, we understand that Pirates, I mean, ukhule uyibukela. And I mean, your dreams came true. In fact, it came as a shock because I know in as much as into uifuna, but when it happens, you sort of pinch yourself. Is this really happening? To be made a club owner, I mean a club captain, how did that make you feel? Well, looking back, it seems to me as if I was meant to join Orlando Pirates, because my mom was a staunch supporter of Orlando Pirates. May its soul rest in peace. She used to take us with to the stadium, and would wear those black T-shirts with those Orlando Pirates sign and at the front. And from an early age, I mean, I just fell in love with Orlando Pirates. And I also managed to identify people who also played for Pirates, who also influenced me. I mean, one of them, and for some reason, because he's also white, Stuart Lilly. You know, he was my idol. And he played the same position that I happened to have played. Because when as a young man, attending the games, and I started playing football, and I also got to be invited to come and play for Orlando Pirates Reserve, and that's where I was identified by Dan Malisela and Nick Sishwin. May his soul rest in peace. Wow. So the rest is history. The rest is history. I mean, as a young boy, I can imagine all your dreams and all the stars aligning right before your eyes. It must have been really into enkulu kakhulu. And I mean, Sea Robbers, you ended up playing for Sea Robbers. How did that happen? Well, look, I think you got to understand when you become older, you know. God, we are always destined to something, you know. God has a plan for us, and I think that was God's plan for me to end up to be where I was. I can
I can tell you, to become part of Orlando Pirates, it was one of the most biggest achievement that I've ever had in my life, except for my education. But playing for Pirates, it was the best thing. I mean, like, I've always looked forward to go to training, to meet with my colleagues, to play the game and in front of the supporters and to give it my all. And it was a wonderful thing, so to say. Babu Roni, you know, in any other industry, I think Ekhaya Bantu is to remain relevant all the time. I mean, as a former footballer, getting in the industry of football, you were rounded, you were rooted, and I mean, we know in football, especially the amount of pressure that comes with being a footballer. There's so many pressures that influence our footballers. Great. What kept you grounded? What kept you rooted all these years? Family. Family. But above everything else, I think education also plays a very important role. Because it gives you an opportunity to make informed decisions. Surround yourself with people who are knowledgeable, possibly know more than you, so that they guide you and possibly tell you something that you don't want to hear. Like issue of saving money. I mean, you know, the issue of finance in football is a very big issue. Fortunately, unfortunately, we were not earning a lot of money. But like I say, my family kept me going and made me realize and understand that at some point I have to stop playing. And yeah, so my family has always been a pillar of my strength. So they kept me going, and I guess my also understanding the dynamics of life as well. And also born in Soweto, and a little bit being streetwise at the same time, so you understand the issues. Yeah, so I think those are some of the things that, but I guess over time it has changed, you know, because we never had people like who understand, like people that you can consult with, you know, so that they guide you in terms of you as a person, as a brand, and they guide you in terms of your finances and prepare you for the inevitable, because those things do happen. I mean, like, I'm sitting here and I know that I'm one of the fortunate ones. And I don't overlook those that things did not go well, because I understand the nature of the industry itself. And it's just unfortunate because we were never prepared for the day when we leave. And you know, we live at an early age. Sometimes we are employable, sometimes we are not employable. And I was fortunate to be employed for quite some time. I worked for the Players Union, I worked for some NGOs, and acquired a lot of knowledge, and which I'm also plowing back into my own business currently. Amazing work that you do, and I mean, I like what you just touched on, the lack of mentorship, and you understand that when things don't go the way you're planning a corner, because there are so many things. As in bantu I just want us to take a look at this picture. Do you recognize some of the players? Yeah, I do recognize them. Most of them are in a WhatsApp group of Orlando Pirates Masters. Homloi, Nick Seshweni, who unfortunately passed away. Bennett Lushozi, Pio Noguera, Opa Mabuza, Pashin Mahlangu, Potoso Makanya, who also passed away. May his soul rest in peace. David Nyati. Who's working for SAFA currently, Tsepo Tswane, and William Shongwe, who's one of the analysts at the Supersport. Yeah, I remember them very well. We're still good friends. Oh, still good friends. Yeah, old good friends. I mean, it's great to see that some of them basapila, and I'm sure Kaujongele picture, you reflect back, and I mean, you are filled with many great memories, but more than anything, you are filled with gratitude. But through it all, we are still standing. It humbles me, and considering, I mean, like, you look at
Bososo Makanya, look at Nick Sishweni. They've been with Pirates for many, many years. And so I've learned a lot from Nick Sishweni. He was one of the fittest player in the team and the most disciplined player. So it brings back good memories. It just overwhelms. Sometimes you look back and you don't believe that I was one of this part of this team. Fresh, and I mean, you spoke about lack of mentorship, and I know that with football you are not trained mentally, but rather you are trained physically. So when they get into the football space, they get carried away, and some ufumani sintobana bayawa over the years, and I mean, they also ubone the aspect of being sexually reckless. And I know that Baburoni, you've been advocating for HIV and AIDS. You've also had programs in place where you were trying to bring awareness that you feel like iyaleka in the football space. Do you think enough is being done to sort of educate our footballers about these issues? Unfortunately, no. Personally, I don't believe that enough is done. And again, the reason why we developed an HIV/AIDS policy as a strategy when I was working for the Players Union, it was precisely for that reason, because I cannot sit here and pretend as if none of us got into reckless and unsafe behavior. So on the background of that, hence the program that we have tried to develop. But unfortunately, we never take that very seriously to the extent of introducing that and then taking it forward, you know, and possibly maybe influence up-and-coming young players, so that as and when they introduce into a professional football, because there are a number of very exciting areas and opportunities. I mean, can you imagine you've never managed 1,000 rand and suddenly now you have a 20,000 rand in your pocket, and you've always wanted to have this girlfriend and who you always been afraid of her, and now because you have money, you drive this beautiful car, and you now brave to can approach her and say what, you know, and the issue of safe sex and all these things, those are secondary, because now you can manage whatever that you can, and those because again, your success, it becomes a risky behavior. Your success becomes a risky behavior to your own life. Powerful. So it's a catch-22 situation, you know, and you might find yourself in a very precarious situation in a number of areas. You are traveling around the country, you are traveling outside the country, you're exposed to a whole lot of issues. So I think for the fact that we never took that program forward, and I'm not sure where it is currently, unfortunately. I'm very far from the union. I don't know what's going on, and I hope they have taken it forward. But personally, from where I'm sitting, I don't think enough is being done to educate and inform players, and even the issue of mentorship. Babu Ronnie, thank you so much for joining us, and thank you so much for the words of wisdom. And I mean, we really hope, and without a doubt, abantu babekuthanda basakuthanda namhlanje, and bathi xa bekujonga, you're not just talking football, but into ephuma emlonyeni wakho ngamazwi obulumko. And I'm sure uthi naxa ujonga iOrlando Pirates uzive unelunda and pride, because recently they won with MTN8. Thank you so much for joining us, and I hope in your retirement you are enjoying the fruits of your investments. And yeah, we hope to see you na future uguide kakhulu aba basakhulayo bajonge kuwe. Enkosi kakhulu tata ngokube nathi. Thank you very much for hosting me. Yeah, I know our supporter still loves us. We were in Wheatbank over the weekend. We were playing Kaizer Chiefs Legends.
And thanks God we beat them. We managed to beat them. We have the bragging rights of the derby. Yeah, and I would love to participate and contribute as much as I can. And thank you very much for having me. Thank you. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele sibamba ngazo zozibini kaloku ngexesha lakhe kwaye ke simnqwenelela okuhle kodwa besincokolwa naye kaloku iqala lomdlali niyamkhumbula kaloku mbukeli into yokubana wazibandakanya nayo i-Orlando Pirates utata uRoni bathi ke xa bemteketisa bathi into yobana ngu-main line ngoku mbukeli basithi nje qhwipha evenkileni iqiniseka ugqushi awugqushalazi ubukele Ekhaya Jikelele. Ukanti owayesakuba yintshatsheli yoMzantsi Afrika kwijavelin uSunet Low ngoku uzimisele ukuzenzela igama kumdlalo weqakamba weli lizwe. Ulow waphumelela imbasa yesilivere kwimidlalo yeOlimpiki yaseRio de Janeiro eBrazil kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo. Usandal ukuzibandakanya neqela leqakamba iLions eGauteng. I just want everyone to feed off me. I always come with a smile to training and to show them doesn't matter what your age is and that you can enjoy your cricket. And I think I'm very blessed to be healthy. And I just wanted to show everyone that anything is possible. So I set out for myself the next 3-4 years. I think I'm for sure conditioned enough to keep going, to keep fighting. I want to put on that green helmet. That is something that I really want to do. And if I start with something, I finish with it. And that is what I want to do. And that is what I want to achieve, is to play for South Africa. Ukanti ke siziqukumbela ngolo hlobo ezemidlalo makholi masibasevenkileni kodwa sisenethemba ke bayiProteas azizosiphoxa noko ngomgqibelo. We man jonga simincile siqhoshile angaba ngaphumelela. Khumbula kaloku iProteas zidlala neEngland namabhokobhoko adlala neEngland. Simince. Hayi kusindwe ngobothole kunzima. Bukeli masiyothi xesela amanzi ungayindawo bukele Ekhaya Jikelele. Enkosi kwakhona ngokuhlala nathi nisasibukele apha Ekhaya Jikelele. Le yinyanga ibhiyozelwa abantu abathandana ngesini esifanayo iPride Month ukutsho kwangale nyanga ke kwiminyaka eli-14 edlulileyo kwabanjwa umngcelelo kokuqala apha eGauteng. Nangona kunjalo ke uninzi labantu abathandana ngesini esifanayo basajamelene nemicelimngeni efana nempatho gadalala enyasha amalungelo abo. Ukanti ke njengesiqhelo saminyaka le kuza kubanjwa umngcelele kwakhona ekupheleni kwale nyanga iJohannesburg Pride. Ukuxovula banzi lomba siye sakrweca uAmanda Lungelwa Ntshiba nongomnye ke wabaququzeleli balomsitho. Amanda mandikubuliseni kwamkela inkqubeni. Sazwami ndibulele nakubabukeli benkqubo yini. Enkosi kakhulu. Ngaphambi kokuba ke sithethe ngalomsitho niza kuba nawo ekupheleni kwale nyanga, khawusele nje thuphe ngale nyanga nemvelaphi yayo. Sasazi le nyanga inyanga ebalulekileyo kakhulu apha eMzantsi Afrika. Kulo nyaka sibhiyoza iminyaka engapha kwe-34 sisenza iPride apha eSouth Africa. Ihistory yalomba wethu kuba sasifuna ulwela amalungelo wabantu abathandana ngesini esodwa. Ngoku sikwazile ulwa ke kule minyaka egqithileyo. Kulo nyaka this year siye sadibanisa inhloko saqonda uba masisondele kwindawo engathi zabankulwana so that abantu bethu abaphuma kwezinye iCountry bakwazi usondela nabo msasazi wami. Make sithethe ke ngendlela abantu abaninzi abathabatha ngayo abantu abathandana ngesini esifanayo. Ungathi mhlambe lukhona utshintsho nilibonayo xa uthelekisa kunangaphambili? Msasazi xa nithelekisa kunangaphambili apha eMzantsi Afrika
noba nje sikwazile uba silwele amalungelo wabantu be-LGBTI sisekhona ezinye countries ezilapha kule continent yethu esisemva. Ngoku sifuna uba sisuse into efana ne-discrimination ne-stigma nocalucalulo ke emisebenzini msasazi wami. So isekhona lanto eyenza ba abantu abe kwi-LGBTI banyatheleleke, kodwa siyavuya noyibona i-improvement ndingatsho ke ne-advocacy ne-visibility ekhona apha kule continent yethu. Ingaba mhlawumbe yintoni eninqwenela kuba yenziwe? Ungaphinda futhi msasazi? Yintoni mhlawumbe nina eninqwenela ukuba ingenziwa ukuqubisana nale miba uthetha ngayo? Into esifuna uba yenziwe msasazi ayonto inye but ndingathi izinto ezimbalwa. Okokuqala sifuna ubona abanye abantu bamanye amazwe bekhululeka njenge-country efana no-Uganda, apho siye sabona khona umongameli efake imithetho esithi umuntu othandana nomnye umuntu wesinye isini makabanjwe okanye abulawe. So sisalwele lezo zinto as far as i-policy and legal advocacy is concerned. Sifuna nolwela ke i-healthcare system msasazi wami uba abantu abazivayo uba mna let's say ndizalwe ndingu-Amanda kulo mzimba qha mna I don't relate nalo mzimba, nabo bakwazi ufumana uncedo. Siphinde silwele msasazi kwa Home Affairs silwele uba aba bafuna utshintsha i-ID zabo kodwa besokola kuba ke kukho i-backlog ekhona pha kule department ye-Home Affairs. Sidibane no-minister ke unyaka nonyaka, siyadibana no-minister sisubmit ke as far as policies are concerned. Siyalwa ke msasazi asiphelelanga ngapho, sisalwela ne-mental health yabantu abakwi-LGBTI community. Sifuna ke uthethelela i-individuals ezisokolayo ufumana imisebenzi ezicalucalulwayo phakathi kwe-community. Kube khona into ke msasazi yake yabakhona kusithwa uba for example ekhaya ndiye ndasweleka, i-community ayizukwazi ukuphuma iyoncedisa pha ekhaya. Izezo zinto ke ezifuna illegal practitioners uba zingenelele zikwazi ufundisa abantu bethu basekuhlaleni ngaye-LGBTI msasazi wami. Masingene ke kulo msitho oza kusingathwa ekupheleni kwale nyanga, kusuka phi kusiwa phi nje? Okay msasazi, mandiqale ngokuthi sifuna ukwamkela wonke umuntu ozabe phuma in all sides of the world, noba uphuma kwi-country yakho engavumiyo uba uhambe i-Pride. Sinazo iindawo zolala ezisondeleleyo pha eRosebank. Siya kwi-stadium sethu esithiwa yiWanderers. Silindeleke msasazi abantu abayi-35,000 abazawufika kwesa stadium sethu. Kula 35,000 estadium indlela zethu esizawuzithatha kuzabe kukho ii-marshals. Imatch yethu izawuqala ngo-2 o'clock emini. Siyacela ke abantu abazaba khona bayazi uba sipractice i-safety, bayazi uba sifuna abantu bamamele ii-marshals ezizabe zikhona, zinxityiswe ii-beeps zakhona ezizabe zilida. Sizabe siqala ke apha eWanderers Stadium sijikeleze uqala ngo-2 siyobuya ngo-3:30. Ukujikeleza kwethu ke msasazi sijikeleza silapha eRosebank because ke ngoku i-demarcation esinikileyo i-Oxford Road ezabe ihambelana ne-Berman Road, iphinde yodibana kwela cala le-Bath Avenue. Siphinde sibuyele ke ku-Balton Road sinyuke msasazi siphinde siyodibana eWanderers Stadium. Olu hambo ke luzawusithatha 1 hour 30 minutes. Siyaququzela ke umuntu osekhaya akwazi uba azisondeze by 2 o'clock. Sicela wonke umuntu abe esondele kufutshane ke Wanderers which is Rosebank. Uba ukwazi uyifumana ke ngicela uzutype emapini yakho Wanderers Stadium, if not type Rosebank. Sizabe sinazo ii-signs ezibonisayo uba i-Pride kweliphi icala. Ungathi wena Amanda nilukhona utshintsho nilibonayo kwezi match ezanalo? Zininzi msasazi, zininzi into sizibonayo, luninzi utshintsho silubonayo. Kule minyaka sikwazi ubona ifamily ezixhasa abantwana babo, abazali bayakwazi uza kwimatch bezosupport abantwana babo, abazala ifamily ne-friends, even animals. Msasazi sisamkela yonke into ezawukwenza uba wena ufile comfortable. So uba unayo unonjanana wakho ufuna uba makasondele naye
are welcome to come join the march. Uba unayo sisi ohlala naye endlini, they are welcomed. So all tshintsho esilubonayo siyalibulela, sibulela ke ne-government entities ezisondezayo, amapolisa, i-ambulance ezabe zikhona, sibulele ke naba abasebenza eParliament abasondezayo. Imarch ke msasaze ayonto yepolitiki, ye-political party enye. Imarch yinto ye-South Africa, yinto yama-South Africans. So we welcome all political parties ezabe zifuna usondeza okanye to participate, even ministers abafuna usondela beze nefamily zabo. Kulo nyaka sizabe sinazo ne-celebrity msasazo wami ezabe zihamba phambili leading the march from the front row. Siyathemba ukubana konke kuzawuhamba kakuhle. Inkosi kakhulu Amanda ngokuba ube nathi kwaye ke sikunqwenela libe nosiko lumnandi. Siyabulela msasazi. Lo ke mbukeli besithetha naye nguye uAmanda nongumququzeleli womncelele obanjwa rhoqo ngale nyanga iJohannesburg Pride. Masithi qhwe evenkileni mbukeli ungayindawo.